Welcome back to Straight Lines VSAQ questions. So last video lo 23rd question దగ్గర ఆపేసాం. So let us continue from there. So the 24th question is find the distance between the parallel lines 5x minus 3y minus 4 equal to 0 and 10x minus 6y minus 9 equal to 0. Right. So first we'll look at the concept and the formula and the approach. Okay. So two parallel lines ఉన్నాయి beta. So let us draw two parallel lines. This is line number 1 and this is line number 2. Okay, so first line equation enti 5x minus 3y minus 4 equal to 0. And what is the equation of the second line? 10x minus 6y minus 9 equal to 0. Okay, so ఇప్పుడు వీటి మధ్యలో ఏం కావాలి? డిస్టెన్స్ కావాలి. సో డిస్టెన్స్ కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఎ పర్పెండిక్యులర్. రైట్, సో పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి 90 degrees. ఓకే, ఫర్ బోత్ ది ప్యారలల్ లైన్స్. సో ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్, ఈ వైట్ లైన్ ఎంతైతే ఉంటుందో లెంత్, దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారలల్ లైన్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు ఫైండ్. అయితే మరి ఫార్ములా ఏంటి చూద్దాం. సో ఐల్ రైట్ ది ఫార్ములా. The distance between the parallel lines ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0 is distance d is equal to modulus of c1 minus c2 whole divided by root over a square plus b square. Okay na? So this is the formula. Right. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ టూ లైన్స్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి, కాదని నేను అనట్లేదు. మనకు తెలుసు టూ లైన్స్ ప్యారలల్ ఉంటే స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్. m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2. కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ లైన్ స్లోప్ ఏమొస్తుంది? సో మైనస్ a బై b కదా ఫార్ములా. సో స్లోప్ ఫార్ములా ఈజ్ మైనస్ a బై b. ఓకే, సో ఫస్ట్ లైన్ స్లోప్ ఏంటి? మైనస్ 5 బై మైనస్ 3. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ది సెకండ్ లైన్? మైనస్ 10 బై మైనస్ 6. సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతే 5 బై 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ విల్ బీ 2 3s and 2 5s. సో దిట్ విల్ బీ 5 బై 3. రైట్, ఇప్పుడు ఈ టూ లైన్స్ ప్యారలలే ఉన్నాయి, కాదని నేను అనట్లేదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఫార్ములా అప్లై చేసేటప్పుడు చిన్న చేంజ్ ఉంటుంది. ఏంటి? లైన్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ c1 అండ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ c2. అంటే ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్ మాత్రమే డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఏఎక్స్ బీవై అంటే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్, వై కోఎఫిషియంట్, దే హ్యావ్ టు బీ సేమ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లైన్? 5x minus 3y minus 4 equal to 0. And what is the second line? 10x minus 6y minus 9 equal to 0. Now what I'll do is I'll multiply the first line. Okay, multiply with 2. Okay, so ఈ లైన్ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? 5 2s are 10, 3 2s are 6, 4 2s are 8. Now this is your first line and second line as it is రాసుకోండి. 10x minus 6y minus 9 equal to 0. This is your second line. Okay, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది? ax plus by plus c1 is equal to 0 and this is in the form of ax plus by plus c2 is equal to 0. Okay, సో ఇక్కడ మనం x coefficient, y coefficient ఈక్వల్ చేసుకున్నాం. సో ఫ్రమ్ దిస్ what is the value of c1? minus 8. What is the value of c2? minus 9. And if you apply the formula and a value కూడా రాసేసుకుందాం. a value 10, b value minus 6. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సెకండ్ ఈక్వేషన్లో వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నాయి. రైట్, సో d ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod c1 minus c2 whole divided by root of a square plus b square. This will be mod minus 8 minus of minus 9 mod close by 10 square plus minus 6 whole square. Okay, right. So d is equal to minus 8 plus 9 by root 100 plus 36. This will be 1 by root 136. Okay, so 136 can be written as d is equal to 1 by root 4 into 34. This will be 1 by root 4 value is 2. So 2 root 34 units. So this is your final answer. Okay.
Okay, so the next question is, find the distance between the parallel lines 3x plus 4y minus 3 equal to 0 and 6x plus 8y minus 1 equal to 0, right? So this is the same question, just values మార్చాడంటే. So given parallel lines are, so what is the first one? 3x plus 4y minus 3 equal to 0, and what is the second one? 6x plus 8y minus 1 equal to 0, right? సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ వై కోఎఫిషియంట్ మస్ట్ బీ ద సేమ్, కానీ ఇక్కడ సేమ్ ఉన్నాయా? లేదు. ఇక్కడ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏమో 3 ఉంది, ఇక్కడ 6 ఉంది, అండ్ ఇక్కడ వై కోఎఫిషియంట్ ఇస్ 4 అండ్ ఇక్కడ వై కోఎఫిషియంట్ ఇస్ 8. సో వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ మల్టిప్లై ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ with 2. ఓకే, సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? 3 2s are 6, 4 2s are 8y minus 3 2s are 6 equal to 0. Now this is your new equation. And what about the second one? That is as it is, 6x plus 8y minus 1 is equal to 0. Okay, so ఇప్పుడు ఇవి ఏ ఫామ్లో ఉన్నాయి? ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0. Now we'll write the values. A value is the same for both, b value is also same, కానీ c1 value ఏమొస్తుంది? -6, c2 value will be, ఒక నిమిషం, సారీ, yeah, so c2 value will be -1. And what is the distance between the parallel lines formula? D is equal to modulus of c1 minus c2 by under root a square plus b square. సో మాడ్యులస్ ఎందుకు పెట్టుంటామో మీకు ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉండాలి, బికాజ్ వీఆర్ ఫైండింగ్ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఉండదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇన్ కేస్ ఏదైనా నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చినా కూడా దట్ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ టు పాజిటివ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మాడ్యులస్. ఆల్ రైట్, సో మనము లాస్ట్ వీడియోలో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్లో కూడా అదే చేసాం. సో ఐ థింక్ యూ గెట్ ది ఐడియా, రైట్? సో దిస్ విల్ బీ modulus of what is c1 -6 minus what is c2 -1 whole divided by a square and 6 square plus 8 square. All right, so d is equal to -6 plus 1 mod close plus by root over 6 square is 36 plus 64. So ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? modulus of -5 by root 100. So modulus of -5 is 5, root 100 is 10. So d is equal to 5 by 10. So 5 by 10 ని క్యాన్సిల్ చేస్తే 5 1s 5 2s. So this is equal to 1/2 unit. Okay, right. Okay, so the 26th question is, find the value of k if the lines y minus 3kx plus 4 equal to 0 and 2k minus 1 of x minus 8k minus 1 of y minus 6 is equal to 0 are perpendicular to each other, right? So this is a very simple question. So we'll do this. So given lines, so what are the given lines? Y minus 3kx plus 4 equal to 0 and what is the other line? 2k minus 1 into x minus 8k minus 1 into y minus 6 equal to 0. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? ఈ టూ లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి, వాడే చెప్పేశాడు. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే, రైట్? సో మనకి కే వాల్యూ కావాలి. ఓకే, చూద్దాం. సో the given lines are perpendicular. The given lines are perpendicular. So this is also given. ఇది వాడే ఇచ్చాడు. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, టూ లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్ ఉంటే దెన్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ స్లోప్స్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు -1. అంటే m1 ఇంటూ m2 ఈక్వల్ టు -1. m1 అంటే ఫస్ట్ లైన్ స్లోప్, m2 అంటే సెకండ్ లైన్ స్లోప్. సో ఈ కండిషన్ మనం అప్లై చేస్తే మనకి కే వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన లైన్స్ని రాసుకుందాం ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి? y minus 3kx plus 4 equal to 0. And what is the second line? 2k minus 1 of x minus 8k minus 1 of y minus 6 equal to 0, right? So I'll draw a small line. Okay, yeah. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్, మనకి లైన్స్ ఏ ఫామ్లో ఉండాలి బేటా? ax plus by plus c equal to 0 ఫామ్లో ఉండాలి. అండ్ ఇది కూడా ax plus by plus c equal to 0 ఫామ్లో ఉండాలి. అప్పుడు స్లోప్ ఏమవుతుంది? -a/b. దీనికి కూడా స్లోప్ ఏమొస్తుంది? -a/b. అయితే ఇప్పుడు
ఇది ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఫామ్లోనే ఉంది సెకండ్ లైన్, అక్కడేం ప్రాబ్లం లేదు. సో ఏ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 2k మైనస్ 1 అండ్ బి వాల్యూ ఎంత మైనస్ ఆఫ్ 8k మైనస్ 1. సో ఇక్కడ స్లోప్ ఎంత వస్తుంది m2 ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ బై బి అంటే m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ 2k మైనస్ 1 బై మైనస్ ఆఫ్ 8k మైనస్ 1. సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుట్ అయితే దెన్ m2 విల్ బీ ఈక్వల్ టు 2k మైనస్ 1 బై 8k మైనస్ 1. ఆల్ రైట్. ఇప్పుడు m1 పరిస్థితి ఏంటి, ఇప్పుడు ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 ఫామ్లో లేదు, ఈ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ y టర్మ్ ఉంది, తర్వాత x టర్మ్ ఉంది, తర్వాత కాన్స్టెంట్ ఉంది. సో మనకి ఈ ఫామ్లోనే కావాలి ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0. సో ఫస్ట్ నేను రాస్తాను చూడండి. సో మైనస్ 3kx ప్లస్ వై ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ప్లీజ్ టేక్ అవుట్ ద మైనస్ కామన్, దట్ విల్ బి 3kx మైనస్ వై మైనస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ మైనస్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి షిఫ్ట్ చేసేసుకుంటే సో అక్కడ 0 ఉంది, సో డజంట్ మ్యాటర్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఈక్వేషన్. సో నౌ what is the value of a here 3k and what is the value of b minus 1. so what is m1 minus a by b and ఎంత వస్తుంది minus 3k by minus 1. so minus minus cancel అవుతే m1 is equal to 3k, right? so what is the condition m1 into m2 is equal to minus 1. దీంట్లోనే కదా మనం అప్లై చేయాలి. సో m1 ఎంత 3k into what is m2 2k minus 1 by 8k minus 1 is equal to minus 1. all right. సో 3k ఇటు పంపించుకోండి. సో దట్ విల్ బి 2k మైనస్ 1 బై 8k మైనస్ 1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 బై 3k. సో ఇఫ్ యూ క్రాస్ మల్టిప్లై ఏమొస్తుంది 2k మైనస్ 1 ఇంటూ 3k ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 ఇంటూ 8k మైనస్ 1. సో దిస్ విల్ బి 6k స్క్వేర్ మైనస్ 3k ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 8k మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1. సో ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉన్నవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్కి షిఫ్ట్ చేసుకోండి. సో దెన్ యుల్ గెట్ 6k square minus 3k plus 8k minus 1 equal to 0. This is 6k square plus 5k minus 1 is equal to 0. సో ఇక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది మైనస్ 6k స్క్వేర్ని స్ప్లిట్ చేస్తే దిస్ విల్ బీ 6k మైనస్ k మైనస్ 1 is equal to 0. సో ఈ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ 2 టర్మ్స్లో కామన్ ఏమొస్తుంది. సో ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్లో విల్ గెట్ 6k కామన్, దట్ విల్ బీ k plus 1. and in the next 2 terms you'll get minus 1 common, that will be k plus 1. so k plus 1 common తీసుకుంటే you'll get k plus 1 into 6k minus 1 is equal to 0. so you have 2 possibilities here, k plus 1 is equal to 0 and 6k minus 1 is equal to 0. so k is equal to minus 1 and k is equal to 1 by 6. so these are your k values. okay, right. ఓకే, సో లెట్ us look at the 27th question. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ p ఇఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్స్ x ప్లస్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, y ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ 3x ప్లస్ 2y ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ కాంకరెంట్ అంటున్నాడు. ఓకే, రైట్. సో విల్ డూ దిస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంకరెంట్ లైన్స్ అంటే ఏంటి? సో కాంకరెంట్ లైన్స్ అంటే 3 or more lines passing through the same point, okay. so this is the meaning of concurrent lines. okay na? so నేను ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇది ఒక లైన్ అనుకోండి, రైట్, అండ్ లెట్ us take this is one more line, okay, and let us take one more line, రైట్. సో ఇవి మూడు ఒకే దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా. సో ఐఎమ్ షేడింగ్ దిస్ విత్ రెడ్ కలర్. ఓకే, సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్సీ. ఓకేనా, పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్సీ. సో 3 లైన్స్ ఉన్నాయి. సో 3 లైన్స్ అన్నీ ఒకే పాయింట్ దగ్గర నుంచి పాస్ అవుతాయి లేదా ఒకే దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి, వాటిని కాంకరెంట్ లైన్స్ అంటారు. అండ్ అవి ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయో దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్సీ. ఓకే, సో ఇది కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడు, మనకి 3 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ ఆ ఈక్వేషన్స్ రాసుకుందాం. సో వన్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇంకొకటి y ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వాట్ ఈస్ ది అదర్ వన్? 3x ప్లస్ 2y ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. He has given that these 3 lines are concurrent. Okay, so
అప్పుడు పీ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు, రైట్. సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంటుంది, ఐ టెల్ యూ ది ఫార్ములా. If the lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, and a3x plus b3y plus c3 is equal to 0, if these three lines are concurrent, then the det of, సో డెట్ అంటే మీకు తెలుసు కదా మ్యాట్రిసెస్లో డిటర్మినెంట్, ఓకే. దెన్ ద డెట్ ఆఫ్ a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఫర్ 3 lines బీయింగ్ కాంకరెంట్, ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు ఇదే మనం అప్లై చేద్దాం. సో ఇప్పుడు a1 b1 c1 అంటే ఏమొస్తుంది, సో ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి, x ప్లస్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అంతేనా. సో a1 అంటే 1, సో y టర్మ్ లేదు 0, సో దిస్ ఇస్ p. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ లైన్, y ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇక్కడ x టర్మ్ లేదు, y కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 1 అండ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ 2. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ లైన్, 3x ప్లస్ 2y ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ 3, దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 5 ఈక్వల్ టు 0. సో డెట్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్. సో విల్ ఫైండ్ ద డిటర్మినెంట్. సో డిటర్మినెంట్కి మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండి ఉంటుంది. హియర్ విల్ టేక్ ప్లస్, minus and plus, right. So we'll start doing plus 1 into, so 5 minus 4 minus 0 into 0 minus 6 plus p into 0 minus 3 is equal to 0, okay. Next 1 into 5 minus 4 is 1 and ఇది మొత్తం 0 అయిపోతుంది, so doesn't matter. Plus p into 0 minus 3 is minus 3 is equal to 0. So this will be 1 minus 3p is equal to 0, which implies 3p is equal to 1, which implies p is equal to 1 by 3. So this is your final answer, okay na. So p value వచ్చేసింది, right. So let us look at the next question. So find the value of p if the lines 4x minus 3y minus 7 equal to 0, 2x plus py plus 2 equal to 0, and 6x plus 5y minus 1 equal to 0 are concurrent. So it's a similar question. So we'll do this. So మనకి ఏం కావాలి, p వాల్యూ కావాలి. The given lines రాసుకుందాం. What are the given lines? 4x minus 3y minus 7 is equal to 0, 2x plus py plus 2 is equal to 0, and 6x plus 5y minus 1 is equal to 0. The lines are concurrent. సో అప్పుడు కండిషన్ ఏంటి, ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో కూడా మనం చేసాం. సో ద కండిషన్ ఈజ్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 is equal to 0, okay. So we'll apply this condition. సో అప్పుడు ఏమొస్తాయి మనకి వాల్యూస్, సో డెట్ ఆఫ్, సో what is the first equation, 4x minus 3y minus 7, so this will be 4 minus 3 minus 7. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్లో నుంచి వాల్యూస్ తీస్తే 2p2, అండ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్లో నుంచి వాల్యూస్ తీస్తే 6 5 minus 1 is equal to 0, అండ్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ తీసుకోండి. సో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫైండింగ్ ద డిటర్మినెంట్, దిస్ విల్ బి 4 into minus p minus 10 minus of minus 3 into, so this will be minus 2 minus 12 plus of minus 7 into, this will be 10 minus 6p is equal to 0, okay. So this will be minus 4p minus 40 minus into minus plus 3, so minus 2 minus 12 ఎంత వస్తుంది, minus 14 plus into minus minus 7 into 10 minus 6p is equal to 0, right. So this will be minus 4p minus 40, 14 3s 42 minus 70 minus into minus 7 6 of 42, p is equal to 0, all right. So now, so numbers ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, 40 ఉంది, 42 and 70. So if we simplify this, minus 40 minus 42 will be minus 82, minus 82 minus 70 will be minus 152, okay. So this is minus 152, and p values ఎక్కడ ఉన్నాయి,
42p minus 4p, this will be 38p is equal to 0. So this implies 38p is equal to minus 152 at వెళ్ళిపోతే that will be 152. So p is equal to 152 by 38. This will be 38 ones, 38 fours. So the p value is 4. This is your final answer. Okay, right. Thank you for watching. See you in the next video.